So, if application of derivatives, there is a lot of questions in this lesson. Okay. The case study, namakku main, they are asking you only case studies. So, I thought I will do a few case study questions of this lesson. So, first one, case studies easy. Project we don't have options this time. In the options I want you to answer it without the options. So I'm going to write it down for you. And 5 questions more than enough, because at least you will get that much of a revision. Okay, so one by one நீங்களே யோசிச்சு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது ரொம்ப easy இல்லையா? So Mega wants to make a gift box. For her friend's birthday. For making the lower part of the box, she is using a square of side 20 centimeter. For cardboard she is taking, which is of the side is 20 centimeter. So, இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா first if x is the length of, இது நம்ம question textbook based question தான், length of each side of the square cardboard, which is to be cut off. இது one model of questions in the cutting corners model னு இதுக்கு பேரு. So the diagram நீங்க எப்படி visualize பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் you can answer this question. So first question is this, you have to find the volume of the box. யார் first attempt பண்ண போறீங்க? Mohit, can you guess what would be the first equation கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். இதே மாதிரி x is equal to x into 20 minus x the whole square. 20 minus x வரும்டா Mohit. இங்க பார், what you did is correct, but இந்த பக்கம் x இருக்கு, இந்த பக்கமும் x இருக்கு, டோட்டலா 20 இருக்கு. So the width is clearly x, so LBH இல்லையா? So it is going to be 20 minus 2x into 20 minus 2x into x. This is your volume, pa. LBH. Yes, ma'am. Okay, yeah. So the kind of number இதே question we have done in NCERT in a slightly different way. So corners in the மாதிரி question வரும்போது you can always take the clue from there. So we have found the equation for volume. Okay. Now we have to maximize the volume. So first one, let's write V. V is equal to x into 20 minus 2x the whole square. யார் சொல்றீங்க எனக்கு? ரூபின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ரூபின் எனக்கு சொல்லுமா, டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லுங்கண்ணா. dv by dx சொல்லுமா. x பண்ணா 1 mom. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? uv மெத்தட்ல இருக்கு. சோ x அப்படியே வச்சிட்டு இத பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். பவர் கரெக்ட்டா? ஃபங்க்ஷன் பிளஸ் இப்போ 20 minus 2x அப்படியே வச்சுப்போம். x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. So இது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம எதுவுமே ரொம்ப கஷ்டப்படவே வேண்டாம். கண்டிப்பா if you take it to the other side, கண்டிப்பா cancellation ஆகும். ஏன்னா இந்த பக்கம் மைனஸ் இருக்கு, இந்த பக்கம் critical point. To find critical point,
you have to first question நான் போடுறேன், நெக்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க தான் போட போறீங்கப்பா. To find critical point dv by dx is equal to 0. So the equate to 0 பண்ணீங்கன்னா 2x into 2 into 20 minus 2x is equal to 20 minus 2x the whole square. So இதுல 20 minus 2x இங்கேயும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ண முடியும். மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இந்த பக்கம். So 4x is equal to 20 minus 2x. Which makes perfect sense ன்னு நான் சொல்வேன். ஏன்னா இது போன வாட்டி MCQ மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 10,10,3லாம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு. ஸோ 10 பாசிபிள் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா கார்ட்போர்டோடதே 20 சென்டிமீட்டர் தான் போது அதுல 10 சென்டிமீட்டர் நீங்க ஃபோல்டிங்க்கு எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ ஷுட் கெட் அ வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூ. பட் இதுல என்ன கேக்குறாங்கன்னா இது மேக்ஸிமம், இதுதான் ஆன்சரா இருக்கும் இல்லையா? மெஜாரிட்டி this is going to be your answer, but we have to also make sure that it is maximum. ஸ்ரீஹரி சொல்றியாப்பா? d square v இங்க பாருக்க அந்த பையன் காணோம். சொல்லுமா. d square இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஈஸில. So 2 into 20 minus 2x into minus 2 Yes, ma'am. பிளஸ் இல்ல மைனஸ் 4 இருக்கு. இத வந்து மாத்தி எழுதிப்போம்ப்பா. minus 4x into 20 minus 2x ன்னு இருக்கு. minus 4 அப்படியே வச்சுக்கலாம். கரெக்டா? Yes, ma'am. Ma'am, into x. இல்லப்பா, into x வராதீங்க. 20 minus 2x போட்டிருக்கேன். into differentiation of x 1. So minus 4 into 20 minus 2x minus 4 into minus 2x plus 20 minus 2x. இது நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படவே வேண்டாம். மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ்னு காமிச்சா போதும். ஸோ இது கண்டிப்பா நெகட்டிவ் வேல்யூங்கிறத நீங்க ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணலாம். minus 80 plus so 8x இல்லையா? So the answer is going to be minus 160 அப்பா. See, in one way, we are lucky that it is not a big question for us because entire 4 marks அதுக்கு தப்பு பண்ணீங்கன்னா full you will lose. It is a case study. So case study ன்னு வரும்போது you have an advantage because 1, 2, 1 mark போது the 2 mark alone is going to be tricky for you. சரியா? So இந்த questionல it is you have to also elaborate. So x value கொண்டு போய் நான் substitute பண்ணி பார்த்துட்டு I have to make sure that it is negative and only when it is negative I can say that it is the maximum value. So critical point correct in confirmation இதுவும் we have to do. Kana இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? We are starting with application of derivatives as usual. Silence. Yes. Surya, did you understand this, Surya? Yes, ma'am. Done now. Let's do one similar question. நான் இந்த questions உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் with options இருக்கிறதுனால after the class I will share the full the book scan பண்ணி நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். So this is one picture. Kaira has a rectangular painting canvas having a total area of 24 feet square, which includes a border of வேற border இருக்க மாதிரியான அதே model question, but this time
it is 0.5 this side and 0.75 this side. இது இன்க்ளூட் பண்ணி தான் அந்த பிக்சர், ஒரு பிக்சர் இருக்கு உள்ள, ஒரு சீனரி ஏதோ போட்டுருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். Something is inside here. Now they are asking you Ma'am, can you repeat the question? 1 minute. See, the question is first explaining this diagram. Kaira has a rectangular painting canvas having a total area of 24 feet square, which includes the borders shown here, 0.5 feet right to left, 0.75 feet in top and bottom. Now, based on the above information, you're going to find the value of x is the length of the outer rectangle. If x is the length of the outer rectangle, L and B are the length and breadth of the inner rectangle. Find all these three. That's question. ஒரு 2 கேஸ் ஸ்டடி முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸி क्वेश्चंसக்கு போவோம், சரியா? First, Yes, ma'am. what is the area? Question number 12. We'll keep the outer one as x and y. So first find out the relationship between L, B and Lea. So L is equal to x minus 1. Correct, appa? ஏன்னா இந்த பக்கம் 0.5 feet போயிடுச்சு, இந்த பக்கம் 0.5 feet போயிருக்கு. So length வந்து will be 1 minus length minus x minus 1 பண்ணீங்கன்னா you will get the inner length. Breadth is equal to y minus 1.5. சொல்லாமா? மேனா 0.75 போயிருக்கு. So area of அந்த 24 feet square அவங்க கொடுத்திருக்கிறது it is x into y. ஏன்னா அவங்க outer தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஏரியா வந்து x into y கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ find x if first நம்ம area of the inner LB கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா it is going to be x minus y 1 into இங்க y ன்னு போடாம எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. x into y is equal to 24. அப்போ y is equal to 24 by x. So now this is our function in terms of x. X decides the area of this entire picture. The canvas உடைய area is decided by the variable x. Now we have to find out x. Differentiate பண்ணலாமா? யார் பண்றீங்க? கஷ்டமான differentiation தான். யார் அப்படி போயிருங்க. Who else? ஷாரு ட்ரை பண்றியாமா? Differentiation தானே? இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியர் ஃபார்ம்ல கூட நான் எழுதிக்கிறேன். x minus 1 into 24 into x inverse minus 1.5. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चனை பார்த்து எப்பயும் பயப்படாதீங்கப்பா. இந்த வாட்டி யாரும் சரியாவே பண்ணாத क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா அது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் உடைய கேஸ் ஸ்டடி क्वेश्चंस தான். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ क्वेश्चனை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா படிங்க. ட்ரை டு கனெக்ட் வித் த क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட். இட்ஸ் அ நைஸ் பெயிண்டிங். தேர் ஆஸ்கிங் யூ தி எக்ஸ் ஒய் எல்பி எல்லாம் மறந்துருங்க. இட் இஸ் ஒன்லி தட் find out the value of x, find out the length and breadth. It's a canvas and it's in feet ல கொடுத்திருக்காங்க. So answer குட்டி குட்டி numbers தான். You will get first understand that மொத்த ஏரியா சேர்த்தே 24 தான்.
அப்போ what are your possibilities? 6 and 4, 8 and 3, some nice numbers இல்லையா? 12 and 2, இந்த மாதிரி தான் something is possible. So most probably your answer is going to be somewhere around here. அப்போ length and breadth you have to find out the value. In the portrait பாத்தீங்கன்னா it is looking like x is smaller, y is bigger. So probably x ஓட value 4 இருக்கிறதுக்கான chances ஜாஸ்தி. Understand till this before you even start the problem. இத பார்த்துட்டு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ uv இல்லையா? So u அப்படியே வச்சுக்கிறேன் u differentiation of this v. அப்போ -24 x power -2. இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? x - 1 So equate it to 0 பண்ணலாமா? Equate to 0 பண்ணீங்கன்னா you might get a value for x. x minus 1, 24 by x square is equal to 24 by x minus 1.5. (24 by x minus 24 by x square is equal to 24 by x minus 1.5. Multiply பண்ணிருக்கேன்பா. So ஒரு x இந்த x cancel ஆயிருக்கு. Minus 24 by x square அப்படியே இருக்கு. So this side I can cancel off these two. Minusum போயிடும். இப்போ 24 is equal to x square into 1.5. அது maybe 3 by 2 நான் எழுதிக்கிறேன். இப்போ 24 into 2 by 3 is equal to x square. பாருங்க அழகா வந்துருச்சு எனக்கு. x is equal to 16 4. So நான் கெஸ் பண்ண மாதிரியே I have got the value as 4. So இதுல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் ப்ராப்ளமே இருக்காது. You can very easily find out a dash of x. So because it is going to be only a 1 mark question, நீங்க இதுதான் மேக்ஸிமம்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணவே தேவையில்லைப்பா. நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் போன கொஸ்டின்ல I just சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன் அவ்வளவுதான். But ideally, because it is going to be only for 1 mark or 2 mark, you don't have to prove that it is the maximum value. So you can just equate it to 0. You will get your value for x. இப்போ it is very easy to find the area. Length வந்து 3. Breadth வந்து 24 by x minus 1.5. 4.5. இது feet, இதுவும் feet. Let me check my answer ஒரு வாட்டி. 12th questionல. Yes da, answer is given. புரியலையா? சத்தமே வரல. Pin drop silence இருந்தீங்க. Ma'am, got it, ma'am. Got it? Yes, Mohit. Yes, others ma'am. கண்ணா. கண்ணா இது வந்து உங்களுக்கு it's a logic based question. Purely logic. சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி questions இந்த மாடல்ல ரெண்டு question I have done. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாடல்லயும் இருக்கு. So there is one book which I have which is last year's book. It is score more அப்படின்னு சொல்லிட்டு case study மட்டும் இருக்கிறது 550. It is very good for maths, physics and chemistry also. I am trying to purchase it. எனக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா PDF கிடைச்சா கூட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் தான் I am waiting. So last time வந்து we got the PDF version also. So look at your friends also. Chaitanya தான் last time ஷேர் பண்ணாங்க. சூர்யா உங்க ஸ்கூல்ல தான் கொடுத்தாங்க சூர்யா. Have they given any PDF like that this time? You can see this book. No. இந்த வருஷம் வேஸ்ட் நீ லாஸ்ட் டைம் சைத்தன்யா ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேஸ் ஸ்டடி क्वेश्चंस இந்த மாதிரி MTG புக் இது. சோ இதானா இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா it has multiple choice. It's very easy. அதுல மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் அங்க இருக்கும். சோ நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தே போட்டுருவீங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு லாஸ்ட் டைம். சோ இந்த வாட்டி வந்து ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம அதை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் இட். So meanwhile I am also downloading. So நான் booklet இன்னைக்கு வந்தவங்க கிட்ட I have given you the booklet which has 7 sample papers. I will be uploading all the 7 answers by today tomorrow. சரியா? all the 7 question papers உடைய ஆன்சர் கீ அது ஒன்னொன்னுலயே ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ல இருந்து இருக்கு. which means you are getting a practice of 14 into 3 இல்லையா? So 7 21 questions you are getting practice. So அத வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்க அதுக்கு. because it has two case studies from application of derivatives they are asking. அதுல ஏதாவது ஒரு question derivative they are mixing, but ideally it's majorly the application of derivative. And one 2 mark question is also there from this lesson. So 10 marks in calculus goes for application of derivatives ங்கிறதுனால we have to study smart this time because இந்த வாட்டி word problems கேட்கிறதுக்கான சான்ஸ் இல்ல.
So we can't keep on going through the word problems because there is no weightage given for differentiation or application of the derivatives in your 5 mark. அப்போ வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு ஒரு சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு கோன் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல அவங்க கேட்க கூடாதுன்னே சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் பை ஹார்ட்டிங் மாதிரி அது பசங்க வந்து பை ஹார்ட் பண்ணி போய் எழுதிடுறாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ், which is what you are all doing also. So they have stopped doing that. So this time definitely it is going to be only application of derivatives case study only. So ரெண்டு case studyயும் we have to be nail it அப்படின்னா இந்த மாதிரி model of more case studies as and when I am finding it I will be sharing it with you. அதை keep practicing. With practice I think you can get better. சரியா? So LB முடிஞ்சிச்சு. கண்ணா ரிப்பீட்டடா சொல்றதுதான், டெஸ்ட் எழுத மார்க் கம்மியா வாங்கினா கூட இட் வில் பி a good practice for you. நான் குரூப்ல போடுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், எதுக்கு நீங்க வீட்டுல திட்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஸோ வந்து டெஸ்ட் எழுதுங்க, பயப்படாம டெஸ்ட் எழுதுங்க. So that at least you will feel that you are thorough with most of the models. இப்போ இதுல வந்து one question was based on your cost and revenue function. Farmers can get rupees 300 per quintal. And after that, price will be dropped by rupees 3 per quintal per extra day. Has 80 quintal of onions in the field. He estimates that crop is increasing. So one of the question is going to be like this, not both the questions. இன்னும் ஒரு question ஈஸியான question நம்ம increasing decreasing maximum minimum இருந்து தான் அவங்க கேட்பாங்க. So both the questions will not be, நான் சில sample papersல I'm giving you both as word problems just to maybe give you a little extra practice. But board examல we can expect one question we will do those concepts also. Simple question, increasing decreasing எது, critical point என்ன, maximum minimum value என்ன, அந்த மாதிரி சிம்பிளா கேட்டுருவாங்க. இன்னும் ஒன்று தான் will be a word problem like this. சரி. So even before we start, இதுல என்ன கேட்பாங்கன்னா revenue function கேக்குறாங்க. So maximum revenue எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So first வந்து
இப்போ நமக்கு என்னப்பா தெரியும், எக்ஸ் பி த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ். அப்போ எத்தனை நாள் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரைஸ் வில் ரெடியூஸ் பை 3 rupees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ when I'm going to write my price, யாரும் அட்டன் பண்ணல, price is equal to 300 rupees. யூஸ்வலா வந்து 1st July அன்னைக்குனா it is 300 into whatever number of days. After 1st July நம்ம பண்ணும்போது price is going to be 300 minus 3 into how many ever it is there, number of extra days. 300 minus 3x. 3 into how many ever number of days. So revenue of X உடைய formula எப்பயுமே வந்து revenue of X is equal to quantity into price. So he has 80 quintals of onions in the field. So 80 plus 1 quintal per day தான். So ஒரு நாளைக்கு ஒரு quintal தான். Number of days, first day அன்னைக்கு ஒரு extra quintal. இந்த மாதிரி it is going to continue. So quantity is going to become, it is going to depend on the number of days. So each day it is going to increase. So X increase ஆச்சுன்னா அந்த quantity increase ஆக போகுது. So quantity into price வந்து இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம மேல. So just multiply this, you will get your answer. Clear? So 24,000. Ma'am, is it 300 minus 3x into 80 plus x? Yes, ma. 24,000 plus 60x minus 3x square. I've just multiplied this revenue function. Now maximum revenue, we know the first da always little tricky to find out the information from here and write it. But believe me, there are very few models for you. For 20 questions, நான் உங்களுக்கு இப்போ after the class நான் அனுப்பணும், நிறைய notes pendingல இருக்கு அனுப்புறதுக்கும். I will upload it one by one by today, tomorrow. So அதுல main models if you know, then I think it is going to be easy for you. Maximum revenue க்கு same process தான். So first you have to find r dash of x. இல்லையா? So r dash of x கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 24,000 போயிடும். 60 minus 6x அப்பா. கரெக்டா? இந்த ஃபங்க்ஷனை I'm just going to differentiate this function. So I'm getting 60 minus 6x equal to 0 போடுவோம். X is equal to 10. So now that we know X is equal to 10, what is the maximum revenue now? R of 10 is equal to 24,000 plus 60 into 10 minus 3 into 10 square, which is 24,000 plus 600 minus 300, which is nothing but rupees 24,300. Yes, but that is the book answer also. 23,700 Mohit illa dagana. Just 24,300. Okay, so this is one type of question. So ரெண்டு A B model தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்குதுல. So the five questions இருக்கு. For this whatever I have with me right now, I can share with you. அதுக்கப்புறம் it is up to you. You can slowly build up on that. சரியா? So ஒரு 3 case study questions தான் I have done for you, because நிறைய case studies வந்து நீங்க இன்னும் பண்ணணும், படிக்கணும். It is not that you have to do it now. You have to first learn it once. அப்பதான் you will be able to solve questions. Next model number 2 mark and the other case study. This is one of the case studies. The other case study, what is the model? Na? Let's take one simple question. The volume of a sphere. Per second. Find the rate of increase of its surface area. Textbook model question. Radius is 2 centimeter.
The volume of a sphere is increasing at the rate of இல்லையா? So it is given that sphere உடைய volume. The volume will probably depend on with time. இல்லையா? Centimeter cube per second. Find the rate of increase of surface area. When radius is equal to 2 centimeter. This is the question. So we know that volume of a sphere வந்து 4/3 pi r cube. dv by dt is equal to யார் சொல்றீங்க எனக்கு? அர்த்தனா ட்ரை பண்றியாமா? இத்தனை பேச மாட்டல என்கிட்ட. அம்ருதா, what is dv by dt, Amrita? Come on, quick. r cube மட்டும் தானே. So if you differentiate r cube, 3r square மட்டும் நிறுத்த முடியாது ஏன்னா with respect to t பண்றோம். So dr by dt. இல்லையாப்பா? So we are going to do dr by dt. Just nothing but 4 pi r square dr by dt. Now this is equal to கொடுத்துட்டாங்க questionல 3 னு கொடுத்திருக்காங்க. So we can just say dr by dt is equal to 3/4 pi r square. சொல்லலாமாப்பா? ஆனா இது வரைக்கும் all of you are with me. So I with whatever is given in the question, I try to differentiate it. I had to find out. I found out dr by dt. 3/4 pi r square கீழ வரணும்பா. Okay. Now let's go back to what they are asking you to find. Surface area வந்து 4 pi r square. So when I'm differentiating surface area வந்து 4 pi r square. So when I'm differentiating, I get 4 pi 2r into dr by dt. அப்போ which is 8 pi r into 3/4 pi r square. So pi cancel ஆயிடும், r cancel ஆயிடுச்சு. 2 times 1 time. So it is 6 pi r. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? r is equal to 2 னு சொல்லிட்டாங்க. So answer வந்து 6/2, which is 3 centimeter square per second. நான் புரிஞ்சுதாப்பா? இது யாருக்காவது புரியலையா? ஷியாம், ரூபின், ஸ்ரீஹரி, இந்த question ஓகேவா? Ma'am, can you explain Illustrate. it again in brief? Yes, ma'am. See, they are asking you two things. Very 6.1 model. 6.1 first question இப்படிதான் இருக்கு நமக்கு. Volume of a sphere is increasing at the rate of. So this is what they have given in the question. They are asking you to find this. So I start with volume. I differentiate it because that is what is given in the question. So I'm getting a relationship here between dr by dt. I find the value of this. This is saved. Now I'm going back to rate of increase of surface area னு சொன்னாலே dsa by dt. For that I'm differentiating the surface area. So I'm getting 4 pi into 2r, but r also has to be differentiated. So dr by dt. If I'm going to apply, they have given at the when the radius is 2 centimeter, they have given. Otherwise, this will be my final answer. Because they have given find this at 2 centimeter. I'm substituting 2 instead of r pa. So I'm getting 6/2 is 3. Yes, So yeah, so ma'am. rate of change is I'm thinking it's a definite 2-mark question for us because last time this was deleted. This time they have brought it back. So on the Mariana lessons I have to give a lot of importance to it. So same question நீங்க என்ன கண்டுபிடிங்க, இதே மாதிரி தான். It's given as 9 centimeter cube per second. இது cube பா. போன questionல we did a sphere. இங்க வந்து cube. The volume of a cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. How fast is its surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? பாப்பா 10 ஆன்சர் கொடுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. ஒரு question நீங்க போட்ட மாதிரி இருக்கட்டும்.
So tomorrow I would want to discuss probability, and in specifically probability, the other case study question could be from probability. I'm going to concentrate on that. So by this, what I have ensured is I have covered around 50 marks for your revision. The one shot number idu varaikum mudichadile or 50 marks ungalku easy நம்ம பண்ற மாதிரி we have done. So idea is all of you should at least be able to score that 60 plus in your school exam. இதுக்கப்புறம் we have to go for strengthening our 1 mark questions. So நாளைக்கு I am planning a probability revision evening. But நாளைக்கு வந்து yes 6 to 7:30 தான் I am free because I have a class before that. So I will message you also other time conclusion க்கு நீங்க வாங்க. So 6 to 7:30 is fine, and after that some of you will have your physics or chemistry class இல்லையா? So say 8 to 9. So I think before that I'll finish for you. Come on, come on, come on. Surya, okay. So cube க்கு volume of cube வந்து a cube. A is equal to R is equal to Ma'am, surface area of cube is 6a square, 6a square, 6. Okay, ma'am. Shyam, இல்லடா. So இங்க வந்து 9 is equal to 3a square dA by dt. dA by dt is equal to 9 by 3a square. Just 3 by a square. Now you go back to this question. dSA by dt is equal to 12a dA by dt. Which is 12a into 3 by a square. It's 36 by a, just 3.6 centimeter square per second. Srihari, yes ma. ஸ்பீடு பத்தவே பத்தாது. எக்ஸாம் இன்னைக்கு மாதிரி தான் லாஸ்ட் மினிட்க்கு எழுதிட்டு இருக்க போறீங்க பாருங்க. யா மோஹித், ஓகேடா. See, I finished correcting your last test what you wrote. ஒரு simple suggestion நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். You are all making very very silly mistakes. Throughout mistakes பண்ணிருக்கீங்க. In LPP. சரியா, certain areasல வந்து you can never afford to make a mistake. LPPல வந்து உங்களுக்கு அதுல லைன் அழகா போடணும். நம்ம 9thல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம் லைன் பிளாட் பண்றதுக்கு. அந்த ஷேடட் ஏரியா போடுறது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரல்ஸ் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணோம், அதை கூட தப்பு பண்ணிருந்தீங்க நீங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். நான் NCERT எக்ஸாம்பிளார் தான் உங்களை படிக்க சொன்னேன். I ask questions only from there. ஸோ அதுலயே வந்து I think ஆதித்யா TAV ஆதம்பாக்கம், he got 47.5 out of 50 with very silly mistakes. He just made some calculation error, multiplication, addition, subtraction தான் error பண்ணிருந்தான். அதுவும் ஏரியா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரல்ல ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த addition subtractionல எரர். மத்தபடி he got all the questions correct. I think next மோஹித் around 40.5 நினைக்கிறேன் மோஹித்னோட மார்க். So மத்தவங்க எல்லாருமே I don't know what is happening. LPPல mistakes வந்து not at all acceptable. ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இஃப் யூ மேக் அ மிஸ்டேக் இன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ல வந்து இல்ல மேம் எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பார்த்ததும் எங்களுக்கு போட தெரியல, டிஃபரன்சியேஷன் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, இல்ல இன்டெகிரல்ஸ் வந்து பார்த்ததும் we did not know how to do the problemனா அக்செப்டட். அதெல்லாம் கால்குலஸ்ல எரர்ஸ் ஆர் ஓகே, பட் கால்குலஸ் தவிர வேற எதுலயுமே நீங்க எரர் பண்ணக்கூடாது. So matrices determinants 100 times I have told you answer will be a whole number only. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து 111 அதுக்கு ஆன்சர் அந்த கொஸ்டினுக்கு. So one I told you to do one simple job. NCERT exemplar மட்டும் go through பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டடி ஹாலிடே கிறிஸ்மஸ் பிரேக்ல. யாருமே அதை பண்ணலன்னு தெரியுது. ஏன்னா உங்களுக்கு யாருக்கும் ரியலைஸே நீங்க பண்ணல நிறைய பேரு. that the questions are from there straight forward. I did not even change the number. 3Dல நிறைய வாட்டி I have told you அது போன டெஸ்டோட மிஸ்டேக். அந்த பேப்பரும் இருக்கு. Before the exam you wrote one paper. அதுல வந்து I have told you look at the, if you are getting the distance as 0 then be very careful. It could be parallel lines. They need not give their parallel lines. ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு. You have to find out if it is parallel lines. சரியா? சோ இந்த ஒரு விஷயமும் நான் சொல்லியிருந்தேன். சோ நிறைய பேர் அதுல லாஸ்ட் டெஸ்ட்ல நிறைய பேர் லாஸ்ட் மார்க்ஸ் தேர் because you have just given 0 very conveniently. But 0 வந்தா you are wrong. You have to strike it off and do it once again. That is why shortest distance intersecting model questions la mattumda 0 vanda we are done with the question. We will say that distance is 0, so they are intersecting.
But when they're asking you to find the shortest distance between the lines, you have to actually give the shortest distance. சரியா? சோ இந்த மாதிரியான எரர்ஸ், காமன் எரர்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. சோ தெரிஞ்சதை நல்லா படிச்சுட்டு வந்து டெஸ்ட் எழுதுங்க எப்பயுமே. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் யூ ஆர் ரைட்டிங், அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பேசிக்ஸ் ப்ராப்பர்லி. நீங்க கஷ்டமான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல. பட் ஈஸி கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் பேட் ஆன் யோர் செல்ஃப். இந்த மாதிரி எல்பிபி இல்ல இது குட்டி குட்டியா மேட்ரிசஸ் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் எல்லாம் தப்பு பண்ணீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் there is no point at all, because that is only multiplication there. You have been doing it from April இல்லையா? இவ்ளோ ஒரு 10 மாசமா கிட்ட போட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க. அப்ப அதுக்கப்புறமும் கூட வந்து டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னா then it is very irritating for you also, for me also. சரியா? சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ this question is this one model. நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்ல இந்த பலூன் கொஸ்டின், கோன் இதே மாதிரி இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் கொடுத்தா நீங்க போட்டுருவீங்கப்பா. பட் there will be one small different model இதுல. ஓகே, we'll do other, we'll come back to that. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் போடுவோம். f of x is equal to 4x cube minus 18x square. வாங்க வாங்க பாவியாலாம், நான் ஒரு கொஸ்டினுமே இன்னைக்கு போடல ஆன்ட்டி, எங்களுக்கு தெரியவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் அனுப்புங்க பார்க்கலாம். இது வந்து இன்டர்வல்ஸ் இன்க்ரீசிங்கான்னு கேக்குறாங்க. டூ மார்க் அகெயின், வெரி வெரி பாசிபிள் கொஸ்டின். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கொடுத்து சாய்ஸ்ல கூட 2 கேட்கலாம் உங்களுக்கு. That is also possible. This could be a question in one of the case studies. They can ask you to find out if it's an increasing function and if so, in which interval. Ma'am, in the sixth question, are we supposed to check if that given function is increasing or not? Yes ma, intervals also. If it is increasing na, and in which intervals? Okay, ma'am. Is it always increasing? வச்சுக்கோங்களேன் question நான் full question சொன்னா நீங்க yes சொல்லிடுவீங்க. விக்னேஷ் yes, விக்னேஷ் எனக்கு அது வேணாம், எனக்கு வந்து நீங்க interval கண்டுபிடிங்க. Or you have to give me the equation. So first என்னப்பா f dash of x வந்து 12x square 12x square minus 36x plus 27. Three into 4x square minus 12x plus 9, which is 3 into 2x minus 3 the whole square. இது வந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு then you have to say it is always increasing, which implies 3 is always greater than 0. 2x minus 3 the whole square is also greater than 0. So it is always increasing. It will never be negative. ஆமாங்க, நான் அவங்க வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசிங்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. யூ கேன் சே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். அப்போ வந்து ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர், ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இட் வில் பி இன்க்ரீசிங். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கேட்டாங்கன்னா எஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அப்போ 2x minus 3 is equal to 0 னா 2x is equal to 3, x is equal to 3/2. பட் x is equal to 3/2 நீங்க போட்டாலுமே இந்த கொஸ்டினுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இட் வில் ஸ்டில் பி இன்க்ரீசிங் ஒன்லி. It will not matter because இங்க அதை போட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே you can see that both the intervals will be positive for this case.
Come on, same model, another question. இது வந்து find the interval தான் இந்த questionக்கு. Yes ma. இந்த questionக்கு find the intervals in which it is increasing, decreasing. விக்னேஷ் சொல்லுடா f dash of x சொல்லு பார்க்கலாம். minus 3 into x square minus 4x plus 3. இருடா இங்க வா. 20 0 வா. Yes, ma'am. இது மாதிரி -9 இப்ப சொல்லு 6x square or differentiation 12x 12x இங்க minus 3x square. 3x square. Okay, so இப்போ அது வந்து we can arrange it as 3x square minus 12x plus 9 பண்ணலாம் இல்லையா? Because I don't want the negative sign there, I can write it as 3 into x square minus 4x plus 3, which is 3 into x minus 3 into x minus 1 apa. Correct apa? So if I factorize, I'll get these two. So I'm getting two values. Critical point nu pathina x is equal to 1,3. Yes ma. So minus infinity to 1, 1 to 3, 3 to infinity. These are my, இது 2 markல கேக்கும்போது table they can expect them to ask this question in 2 mark. So case studyல வந்தாலுமே கூட table போடுறது பெட்டர் தான் இந்த questionக்கு மட்டும். So minus infinityல வந்து choose one point ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? So value. So let's choose 0 here. So I will get the answer as 3 into 0 minus 3 வந்து negative. 0 minus 1 negative. So sign of f dash of x will be positive here. இதுல வந்து 2 choose பண்ணுவோம். 3 into x 2 minus 3 வந்து negative, whereas 2 minus 1 வந்து positive. So it will be negative. இங்க 4 choose பண்ணோம்னு சொன்னா 3 into 4 minus 3 is 1 and this is also positive. So it will be positive. So strictly increasing எங்கன்னு கேட்டா இது ரெண்டுத்திலயும் increasing strictly, இதுல மட்டும் decreasing பா. நெகட்டிவ் வர இடத்துல decreasing. போட்டிங்களா? increasing decreasing. அமிர்தா எனக்கு ஆப்போசிட்ல போட்டிருக்கு. அது மேக்ஸிமம் மினிமாக்கு தான் ஆப்போசிட் அமிர்தா. இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் பொறுத்த வரைக்கும் when it is positive-னா it is increasing, நெகட்டிவ்னா decreasing. f double dash of x கண்டுபிடிச்சு மேக்ஸிமா போடும்போது தான் அப்படியே ஆப்போசிட். மேக்ஸிமா அப்படின்னு சொன்னா it has to be negative. மினிமான்னு சொன்னா பாசிட்டிவ். இது வந்து மேக்ஸிமா மினிமாக்கு தான் அப்ளிகபிள். சரியா? ஆனா இது ஓகேவா இந்த क्वेश्चन all of you? increasing decreasing model. மேஷாச்சு ஸ்ரீஹரி ரூபின் உனக்கு புரிஞ்சுதாமா இது? Yes, ma'am. Okay, Rupin. So increasing, decreasing, I think you will manage. நமக்கு இது ஈக்குவேஷன் கிடையாது. Equation of tangent and normal deleted for us. So next வந்து okay. Yes, Mamu, it is. Increasing போட்டுருவீங்க இல்லையா? Find the points which is at a minimum distance. Find the equation of tangents கிடையாது. Semi-vertical angle. Textbook questions நீங்க என்ன by heart பண்ணிருக்கணும். Local maxima and minima. Maxima and minimaக்கு வந்து
Sure, we will take this itself. So maximum minima they have given this f of x is equal to sin x minus cos x. இதுக்கு வந்து local maximum and minima கேக்குறாங்க. Local maximum, maxima and minima and its values also. Surya சொல்லுப்பா f dash of x சொல்லுப்பா Surya. Ma'am, cos x plus sin x. Cos x plus sin x. Okay. So equal to 0 போட்டீங்கன்னா cos x is equal to minus sin x. Or can I say tan x is equal to minus 1? I'm just bringing it down, pa. So apana tan x is equal to tan pi by 4, correct? 45 degree. Or minus tan pi by 4. What are my values? Critical point கண்டுபிடிக்க try பண்றேன் pa because I'm equating to 0. So tan is negative in your second and fourth quadrant. It is pi minus theta and minus theta, or we can say pi minus theta and 2 pi minus theta. So we will take it as pi minus pi by 4 is one value and 2 pi minus pi by 4 is another value. So you will get 3 pi by 4, 7 pi by 4. ரெண்டு critical points கிடைக்கும் நமக்கு எப்பயுமே sin and cos functions we will get two critical points. We have to find out the quadrant correctly. So I got my critical points. X is equal to either 3 pi by 4 or 7 pi by 4. இப்போ வந்து எங்க லோக்கல் மேக்ஸிமா எங்க லோக்கல் மினிமாங்கறத டைரக்டாவே நான் உங்களுக்கு போட சொல்லிருக்கேன். இப்போ லெட்ஸ் சே f of 3 pi by 4 போடுங்க. sin 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4. இது வந்து sin 45. ஆனா 3 pi by 4 னா எந்த குவாட்ரண்ட் பா? 180 by 4 போட்டுக்க சொல்லிருக்கேன்ல. 4 135 third quadrant. ரெண்டுமே நெகட்டிவ். sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2 is equal to 0 வா? கரெக்ட்டா Second போட்டுருக்கேனா? quadrant. Second quadrant. செகண்ட் ஆனா ஆமா 135 செகண்ட். Pi minus pi by 4. So sin positive அப்பனா இல்லையா? So you will get a value வந்து so you'll get 2 by root 2 which is வெறும் root 2. So next f of 7 pi by 4 is equal to sin 7 pi by 4 minus cos of 7 pi by 4. 7 pi by 4 வந்து fourth quadrant அப்பா இது 270 க்கு மேல இருக்கு. So fourth quadrant. So cos மட்டும் positive, sin negative ஆக போகுது. So minus 1 by root 2 minus 1 by root 2. So it's going to be minus 2 by root 2 which is minus root 2 கிடைக்குது எனக்கு. So நமக்கே தெரியும் இது வந்து minimum value. நம்ம f double dash போர்ட்ல பாத்துக்கோங்க because நான் இது 5 mark question கிடையாது. So இது minimum value, இது maximum value. So இந்த point வந்து maxima point which is the maxima னு கேட்பாங்க which is the minima. இல்ல நான் வந்து f double dash of x போட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நீங்க பண்ணலாம். But ideally வந்து depending on the marks தான் we will write. So if it's only going to be 2 mark question, these 2 marks will be more than enough for you. நீங்க அப்ப maximum minimum நீங்க prove பண்ண தேவையில்ல. The only problem will be when you get same value லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மாட்டிப்போம். அப்ப critical point ஆன் செக் பண்றதுக்காக we have to go back and check what is happening to f double dash of x. So otherwise this will work. So maxima minima இந்த word problems எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி நீங்க பாருங்க. ஏன்னா அது கேட்கறதுக்கான chances ரொம்ப கம்மி. But still we have to go through that once. அந்த மாதிரி மாடல்ல கேட்டா how will you do the questions அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So நிறையவே கேட்கறது வந்து இவங்க case studiesமே it is based on your textbook தான். So textbookல இருக்கிற ஒரு cylindrical tank பத்தின questions
ஸோ என்ன கேட்டிருந்தீங்க மேம் ஆர்டி சர்மா போடணுமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. தேவையில்லைங்கிறது என்னுடைய ஃபீலிங்ப்பா. நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். தென் we have to practice case study questions. அதெல்லாம் தானே தவிர நம்மளுடைய 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் தான். ஸோ 3 மார்க் 5 மார்க்குக்கு பெருசா நம்ம வெளியில இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஒன்லி யோர் கேஸ் ஸ்டடிஸ் அண்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஈவன் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமா மினிமாலாம் கூட வந்து அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டைம் ஃபார் ஒன்லி ஒன் மோர் case study I will do with you, and I have done the other models. மத்த எல்லா மாடலும் முடிச்சிட்டோம். 6.1 நமக்கு இருக்கு, 6.2 இருக்கு, 6.3 and 4 deleted for us, 6.5 தான் நம்மளுடைய maximum minimum model. So 6.5ல இருந்து what all they can ask அப்படின்னா only case studies நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் I have not given much importance to the other problems. So இங்க வந்து so revenue base பண்ணி இன்னொரு question இருக்கு. The owner of an electric bike rental company, if they charge customers, case study. I'll write the question. Just 1 minute. An owner of an ₹50 ல இருந்து ₹200 குள்ள ஒரு amount they are charging na, then number of bikes is shown by so charge base பண்ணி தான் rent is the number of bikes is decided. So if they charge ₹50 per day or less, they will rent all the bikes. If they charge ₹200 or more, they will not rent any bike. So situation கொடுத்திருக்காங்க, owner of an electric bike company, they have made some analysis and they have come up with these numbers. So இவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what is your revenue of X வந்து என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Find the maximum revenue collected by the company. ரெவென்யூக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? ஷியாம் என்னடா ஃபார்முலா சொன்னேன் ரெவென்யூக்கு? quantity into price. குவான்டிட்டி இன்டு பிரைஸ். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து குவான்டிட்டி n இன்டு பிரைஸ் வந்து எக்ஸா சொல்லலாமா? அப்ப n இன்டு எக்ஸ்னா n ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் 2000 minus 10x into x. It's nothing but 2000x minus 10x square. சரியா? இதான் என்னோட ரெவென்யூ ஃபங்க்ஷன். Now x is equal to 105. இப்ப n எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. n of 105 is equal to 2000 minus 10 into 105.
950 அப்பா. So X வந்து 105 rupeesனு அவங்க சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா then the number of bikes rented would be 950. கரெக்டாப்பா? இது புரியுதா உங்களுக்கு? இது ரெண்டுமே ஈஸி கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். 1 mark questions are okay always. Maximum revenue அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So maximum revenue அப்படின்னு சொன்னா we have to definitely find out when it is maximum. So இப்போ R dash of X first போடுவோம். R dash of X போட்டோம்னா it is 2000 minus 20X. இப்போ 2000 is equal to 20X னு போட்டிங்கன்னா X will be 100. So 100 rupeesல தான் உங்களுக்கு maximum revenue கிடைக்கும். அப்போ what is that revenue அப்படின்னா you have to substitute it there. So R of 100 is equal to 2000 into 100 minus 10 into 100 square, which is 2000 and 0. 100க்கு இன்னொரு 0 extra. So maximum revenue that they can earn is 1 lakh. Hmm, 1 lakh is the answer, pa. Yes, ma. Mohit, yes, ma. Another question, புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? Are you getting better at case studies or இல்லையா இன்னும்? Srihari போட்டியாப்பா நீ the question? Surya, did you finish this question, Surya? Were you able to solve this question? Yes, ma'am. Revenue cost functions model da, which is same everywhere. Your textbook la you have some questions of this model. Okay, yeah. Sherry. Okay, Kana. So what I will do is I will upload the case studies with answers for you for practice. Chariya, because when I am giving it, it is taking time to write the question itself. Okay. So see the rest. I'll see the rest of you tomorrow. Naalik varinga thane.